Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we have chapter 10, Strong and Weak Syllables. Of course, our assignment till page 68, the syllabic consonants. So let us begin with the strong and weak syllables. One of the most noticeable features of English pronunciation is that some of its syllables are strong while many others are weak. Okay? You know that in English, when we pronounce English, for example, sentences, words, etc., we have syllables which are strong and others which are weak. Okay? So it is necessary to study how these weak syllables are pronounced, how, and where they occur in English. So how and where. We will know these pieces of information in the next chapters. Of course, we will know that stress, elision, intonation, all of these, let us say, aspects have their effect or role in deciding the strong forms or the weak forms. I mean the strong syllables or the weak syllables. راح نعرف بأنه الستريس إله دور، الإليجن إله دور، الانتونيشن إله دور في تحديد المقاطع اللي قوية خلينا نسميها أو الضعيفة في اللفظ. Okay. So there are characteristics, let us say, or ways of characterizing the strong and the weak syllables. كيف أميز؟ هناك طرق لوصفهم. سؤال آخر, what do we mean by strong and weak? What are the characteristics of the strong and weak syllables? So to answer this question, we should begin by what? By comparing weak syllables with strong syllables. We find that the vowel in a weak syllable tends to be shorter, lower in intensity, I mean the loudness, and also different in quality. You know that we have said that the syllable, the peak of the syllable is what? Is the vowel, okay? So this vowel in the strong or in the weak syllable, will be what? Tend to be shorter, okay? Lower intensity or loudness and different in quality. For example, when I say data, the second syllable, which is weak, is shorter. The vowel here, data, the vowel here is shorter than the vowel in the first syllable, is less loud, and has a vowel that cannot occur in strong syllables. Okay? So the vowel will be shorter, less louder, or less, let us say, has lower intensity and also different in quality. For example, also we have a word, bottle. The weak second syllable contains no vowel at all. The second syllable doesn't have the vowel, okay, the peak of the syllable. Here we have what? Consists entirely, completely of the consonant L, bottle. So bot is a syllable and L alone is what? Is another syllable. This syllable consists of what? The syllabic consonant L. So L here is called what? Syllabic consonant. We will explain this in the coming pages of this chapter. So number one way of characterizing the strong and the weak syllables is by what? By the vowel. The vowel in the weak syllables will be what? Or is what? Is shorter, lower intensity, and different in quality. There are other ways of characterizing strong and weak syllables. Okay? For example, when I say, this syllable is stressed. This syllable is stressed. So, the strong syllables are stressed,
while the weak syllables are what? Unstressed. This is another characteristic. الsyllable الweak راح شي يكون غير مشدد، بينما الstrong syllables هي تكون شنو؟ stressed. So we will know, of course, the meaning of stress, etc. in the coming chapters also. We have the most important thing to know is what that is what. Any strong syllable will have as its peak one of the vowel phonemes listed in chapter 2 and 3, but not schwa, I, and u. So the weak syllables هم شنو هم اللي يحتووا لي على أي include which vowels؟ الvowels اللي هي الشوا والإي and u. Okay, these are the vowels that are found in weak syllables. The schwa, okay, number 1, the schwa may come without what? Without a coda. Okay, يعني تجيني بكلمة, for example, when I say beta, okay, اللي هي موجودة on page 65. Examples منطيكم beta, for example. Or when I say, for example, happy, هذه بالنهاية تجيني نسمي هذا الإي شو نسميه؟ close front and rounded vowel. And number 3, for example, when I say thank you, this is also called close back rounded vowel. So again, أرجع مرة أخرى إلى page 64. We may have a weak syllable ending with the vowels اللي هم الثلاثة schwa, number 2 close front and rounded vowel اللي هو الإي, and close back rounded vowel اللي هو رقم 3 اللي هو شنو؟ هو الأو. okay, منطيني page 65 أمثلة على الكلام اللي حكيته ب 1 و 2 3. ينطيني مثلا number 1 المجموعة الأولى لما تكون في النهاية better, happy, thank you. في بعض الأحيان قد يكون عندي كودا مع هذه الأصوات أو هذه vowels. For example, when I have a coda with the vowel A اللي هي الشوا. For example, when I say open, sharpen. Okay, we have here what? إذن الأ الشوا هي بتمثل لي syllable هنا طبعا الpeak of the weak syllable. قد تكون inside the word هاي الفاولز ألقاها في داخل الكلمة. For example, when I say photograph, okay, radio, okay, influence. In addition, also we can have a peak without a coda if the following syllable begins with a consonant, for example, and في وسط الكلمة ويتبعها مو vowel وإنما consonant لا. For example, عندي مثال اللي هو 4 architect. Then we have الإي قبل الت sound. فإذا أرجع مرة أخرى حتى تكون المسألة واضحة لكم إنه weak syllables لازم تحويلي وحدة من دول الفاولز، يا أما شوا either الإي either الأو. okay، شوا إي أو مكاناتها مختلفة، قد تكون في النهاية بدون كودا، قد تكون في وسط كلمة، قد تكون قبل النهاية هي يعني الشوا for example وكودا لا. okay، فإذا هذه الحالات والإكزامبلز اللي موجودة عندكم. نيجي هسه شرح مفصل إلى vowel اللي هو الشوا. طبعا the most frequently occurring vowel in English is الأ، كلش متكررة وتستخدم في الكلمات. always associated with weak syllables، دائما تكون لها علاقة بالweak syllables. طبعا حتى أعرف الشوا it is what? It is mid، أقصد بها halfway between the close و open، وهي central أقصد بها halfway وسط ما بين between the front وال back. okay، and it is generally described as lax, weak. دائما أوصفها بأنها lax، that is to say not articulated with energy، يعني ما ألفظها بشكل أحتاج إلى الطاقة أو القوة.
Okay. طبعا not all weak syllables contain schwa. مو كل الsyllables بيها schwa. قلنا قبل شوية قد يكون الإي وقد يكون الأو. Right? So, learners of English need to learn where schwa is appropriate and where it is not. يعني okay. زين شو وقت الشوا is appropriate مناسبة وشو وقت is not appropriate for pronouncing or for the pronunciation of words. The solution for this is what? That the traditional phonemic theory. There is a theory نظرية يسموها traditional phonemic theory تقليدية قديمة تعتمد on what? It considers the spelling. It depends on spelling. هذه النظرية تعتمد على الspelling الهجاء يعني الحروف. Okay? And this will give us a rough guide. راح تكون النفد rough guide يعني مو guide مضبوط لكنه roughly speaking let us say it is good to the correct pronunciation of weak syllables. ينطيني أمثلة ماما في نهاية صفحة 65 ينطيني on page 65 and 66 we have 10 cases ينطيني 10 حالات من الspelling من الحروف التي يمكن أن تلفظ as schwa in a pronunciation. راح نبدي بها. For example, number 1 we have spelled with A. حرف A يمكن أن يكون هو حرف A لكن يلفظ إيش؟ يلفظ الشوا. We have for example attend أكتبها A لكن ألفظها إيش؟ شوا. We have for example we have character نكتبها with A لكن ألفظها with what? with شوا. For example when I say brackets أكتبها A حرف A لكن تلفظ شوا. Number 2 spelled with AR بعض الكلمات اللي هي كتابة AR لكن ال pronunciation مالتها is what? is شوا. طبعا here you have قلنا 10 cases 10 let's say spelled words okay pronounced as schwa وينطيكم أيضا the strong pronunciation. For example when we have number 2 we have particular the strong ألفظها باء لكن the weak form of this word particular لاحظ باء particular and particular we have spelled with AR stronger pronunciation would have R long R etc. طبعا number 3 is the same for 5 6 7 8 9 and 10 we have spelled with O-U I mean spelled with O-U high حروف the strong pronunciation is OW okay we have for example here gracious and we have what? We have callous okay we have إذن O كصوت قوي ولكنه بالصوت أو weak syllable يلفظ with schwa okay callous not callous or وإنما callous تتحول من O إلى what? إلى schwa باللفظ. هذا إذن بالنسبة للشوا. بالنسبة للصوتين الآخرين الفاولز الأخرى اللي تجيني ويا الويك weak syllables we have the close front and the close back vowels. We have the close front and rounded vowel and the close back rounded vowel اللي هم الإي and الأو. الإي هو الclose front والclose back هو منه هو الأو. خلني أتحدث عنهم. Two other vowels are commonly found in weak syllables. Okay, one of them is what? One close front. طبعا يكون هذا مكانه وين? In the general reign of E and E. In the general region of or the place of E, long E and E. Okay, so in between, in this place هو لا هو long E ولا هو short E. Okay,
فأنطيه ينطوه رمز I كأنه I، يعني هذا الواحد وفوقه نقطة مو حرف هذا I، فالصوت مالته E. هذا ينطوه للفاول اللي موجود في منطقة اللونج بتوين، يعني in between اللونج E، لا هو لونج E ولا هو short E. Okay? The other close backgrounded in the general region of what or place of what? Oo, long oo, will short oo. Okay? So, in strong syllables بالمقاطع القوية we can distinguish, for example, between beat, E, and bit. صح ولا لا؟ strong syllables, when I say, for example, when I want to stress, أريد أركز على هذه الكلمة, I say beat and bit. Beat, bit. There is a difference between the two, right? For example, when I say food and good, food, oo, and good, oo. So, in strong syllables, we can distinguish between these two, let us say, vowels, okay? But it is not easy to decide which vowel one hears in the second syllables of words like or such as easy or busy. ولكن لما ألفظ كلمات مثلا كلمة easy and busy. So what is the difference between the last vowel in easy and busy? The distinction is complex or difficult for us. Okay? So in a present BBC pronunciation, the matter is not so clear. The matter is not so clear. فإذا هنا يقول الفرق ما بين الإي في easy والإي الثانية في busy is not that clear. Okay? Also, when I say, for example, the words good to eat and food to eat, we may ask if the word to here, to, good to eat and food to eat, is pronounced with U vowel phoneme اللي هو the same as good ولا هو the same as food. التو هنا تلفظ الأو اللي موجودة بالتو، هل هي تشبه vowel الجود ولا تشبه الفاول اللي موجود وين بالفود when I speak, when I pronounce the words. Okay? So, one common feature is that the vowels in questions اللي هما الإي and U are more like long E or U when they precede another vowel. هاي نقطة تنتبهوا لها اللي هي موجودة ب 67 sorry, the top of the page. On the top of the page we have these two lines. One common feature is that the vowels in questions اللي هم أقصد بهم الأو والإي هي تكون تشبه الإي or الأو when they precede another vowel، لكنها less when they precede a consonant or a pause. إذا لما يكون vowel بعدهم يكونون هم قريبة أن يشبهون اللونج إي أو يشبهون الأو الطويلة، ولكن قبل الكونسونانت no، راح يكونون أخف من ذلك يعني المعتاد عليه. So هذه الأصوات اللي هي الإي تشبه حرف الآي والأو اللي هي تشبه حرف اليو يسموها neutralized vowels. يسموها what? neutralized vowels. okay? فهي شو تسوي لي؟ يعني هي ما بين اللونج او وما بين الأو القصيرة، ما بين اللونج إي والإي القصيرة. okay? So شو أسميه مثل هيك vowels؟ أسميها neutralized vowels. The possibility of, for example, transcription of easy and busy. لذلك بالBBC لما واحد يكتب الترانسكريبشن مالتهم it will يعني be satisfied if you write them with long E or with what? with E قصيرة. تلاحظون عندكم أمثلة easy and easy, busy and busy قصيرة، الآي قصيرة. So to solve this problem, we should go to what? We should symbolize this weak vowel as حرف الآي. فلذلك أقول حتى احنا ما ننطي two transcriptions يعني مرة long E ومرة E، احنا نقدر ننطيها يعني specific vowel
ونعطيها vowel مناسب لهذه الكلمات اللي هو شنو يشبه الحرف الآي اللي هو شنو هذا الفاول is neither the E long E مالت البيت مثلا ولا الشورت E for example in bit هو وين in between these two vowels. إذا حرف الآي أوكي اللي هو صوت الإي هو ما بين صوت الإي long E وصوت الشورت E. أيضا حرف اليو اللي هو الأو أوكي هذا هو neither the U of shoe مثلا لما أقول nor the U in book but it is what? It is a weak vowel that shares the characteristics of both وإنما هو صوت ألا ياخذ مميزات الاثنين أوكي يمكن ألفظه بشكل قوي و like the long vowels لما يكون precede another vowel لما يكون قبله يجي وراه يعني أو هو يسبق another vowel ولكنه less لما يكون they precede a consonant or a pause لكن يكونون short إذا كانوا وراهم consonant or pause. ينطيني وين ألقاهم مثل هيك vowels اللي هم قلنا in between اللي هم سميناهم neutralized vowels لا هم إي طويلة ولا أو طويلة ولا هم إي قصيرة ولا أو قصيرة. Let us now look at where these vowels are found. موجود بالbottom of page 67 وين ألقى مثل هيك هذه أصوات الصوت اللي هو قلنا سميناهم neutralized vowels. منطيني 4 حالات. Number 1 ينطيني in word final position words spelled with final Y or EY حروف الكلمات اللي تنتهي ب Y or EY يمكن أن ألفظها ب E اللي هي قلنا حرف الآي واللي هو سميناه neutralized vowel اللي هو ما بين الاثنين. ينطيني أمثلة عليها مثلا happy, valley, happier, etc. Number 2 in a prefix such as those spelled as RE أو PRE أو DE الكلمات اللي تبدأ لي RE وهذولي PRE DE و DE كلها يمكن أن تحويلي على الفاول اللي هو neutralized one اللي هو الإي. Number 3 in the suffixes spelled IATE كل الsuffixes اللي هي تحويلي على أو يكون حروفها IATE يمكن أن أيضا تلفظ E اللي هي قلنا neutralized one. Also in the following words when unstressed كلمات الآتية إذا هي unstressed غير مشددة يمكن أن ألقي مثل هيك vowel. For example when I say he, she, we, me, be okay the word the مثلا when it precedes a vowel okay these are the cases in which I can find or E اللي هو قلنا مثل يشبه كتابة حرف الآي يمكن أن can occur in these situations or in these environments or distribution. Okay. ينطيني weak syllables with the close back rounded vowels. هسه لو نجي على الصوت الثاني اللي هو the close back rounded vowels though they are not so commonly found. ما ألقى كثير من الكلمات اللي تحويلي على مثل هيك vowel. We find most frequently in the words like for example when I say you, to, into, do, okay, when they are unstressed and they are not immediately preceding a consonant. okay في مثل هيك حالات لما يكونون unstressed ولما يكونون ما وراهم consonant يمكن أن أحصل على الصوت neutralized one اللي هو قلنا ما بين الأو long والأو القصيرة. okay so this is the end of our lecture for this week. God willing, next lecture we will continue from the syllabic consonant 9.4 to the end of the chapter. Thank you very much.